Okay, so nandito na tayo sa week 7, factoring polynomials. So, paano ba tayo nag-factor ng polynomials? Okay, so nag-prepare ako dito ng summary. Sinamary ko tong lesson week 7. Okay. Factoring polynomials, yung unang tinuro sa atin nung nasa grade 7 and 8 tayo is ganitong klaseng factoring. Quadratic equations, no? Kung saan ang pinakamataas na exponent is 2. Okay? Ang degree is 2. Kung ano yung pinakamataas na exponent, ganon kadami ang factor ng isang linear equation. Kagaya nito, ang exponent niya is 2, pinakamataas is 2. Okay? X squared plus 6x plus 8. Ang pinakamataas na exponent is 2. Meron siyang dalawang factor. Paano ba yung ginagawa natin dati? So, kukunin natin itong nasa dulo, x squared. At ang factors ng x squared is x times x is x squared. No? And then, kukunin natin itong nasa right side, pinaka-right side. That's 8. And then, ano ang factors ng 8? Ang 8 ay pwedeng 1 times 8 is equal to 8. Pwede rin 2 times 4. That's also equal to 8. And so, and then next ang gagawin natin is naglalagay tayo ng dalawang parentheses, no? Naglalagay tayo ng dalawang parentheses. And then yung factor ng x squared is x times x. Isa lang naman yan, so wala tayong choice. So, x times x. Pagdating dito sa 8, pipili tayo. Ano bang pipiliin natin, gagamitin natin? 1 times 8 o 2 times 4? So, kailangan titignan natin yung middle term. Yung middle term, kailangan makapag-produce tayo na 6. So, alin sa dalawang yan ang pwedeng makapag-produce ng 6? Yung 1, pag pinlas sa 8, magiging equal to 9. Yung 8 minus 1, magiging 7. So, hindi pwede itong 1 times 8. Itong 2 times 4, 2 plus 4 is equal to 6. Huh? Ibig sabihin, ito ang pwede, 2 times 4. Kasi yung 2 at saka yung 4, pag inad natin, pwedeng maging 6. Okay, so, and then, lalagay natin dito is 2 times 4. So, gagawin natin positive to. Gagawin natin positive to. And then, yan ang factor ng pinapahanap sa atin. Okay? Yan ang factor ng x squared plus 6x plus 8. Okay, so pag chinek natin yan, x times x is x squared. Okay? X squared. And then, paano ba ginawa natin? Ulit. Itong x na to,
tinimes ko sa x na to ay magiging x squared. Tong x na to, pag tinimes ko sa positive 4, magiging positive 4x. Okay? So, yung x tapos na mag-multiply sa x and 4. And then, ito naman positive 2. Positive 2, multiply natin sa x, magiging positive 2x. So, pag inad natin yan, positive 4x plus 2x is equals to positive 6x. Okay, 4x, 4 plus 2 is 6. 4x plus 2x is positive 6x. Parehong positive. So, positive ang sagot. And the last one, positive 2. Positive 2 pa din. Multiply naman natin sa positive 4. 2 times 4 is positive 8. Okay, so ibig sabihin, yung factor natin is tama. So, this is correct. Kasi nagiging equal dito. Okay? So, therefore, the factors of x squared plus 6x plus 8 are x plus 2 and x plus 4. Yan. Yan ang factors niya. X plus 2 times x plus 4. So, ang lesson natin is factoring polynomials. Paano gagawin mo pag pinapahanap sa'yo ang factor, ganito na. Yung pinakamataas na exponent is exponent 3. Okay? So, dito meron tayong 2x cubed plus x squared minus 18x minus 9. So, dito gagamit tayo ng, we will use the rational root theorem. Or sa ibang libro, ang tawag doon is the rational zero theorem. Hahanap tayo ng mga number na pag pinalit natin sa x, magiging equals to 0 yung equation. Pag naging 0, ibig sabihin yung number na yun ay isang factor ng isang number ng isang root, isang factor, ay isang root siya ng equation. Okay? So the question is, paano natin malalaman yung mga number? So meron tayong dalawang letters, no? Meron tayong A at B. So inuna ko yung B dahil yung B is para sa first term. At yung A ay para doon sa constant. By the way, itong rational zero theorem is gumagana lang siya kapag meron tayong constant. Okay? Kapag walang constant, hindi yata pwede ito, no? So, B. Ang B, sa kanya ma-assign yung term na may pinakamataas na exponent. So, una, kailangan ayusin muna natin yung mga variables simula sa exponent na may pinakamalaking exponent. Kagaya nito, 3. 3 ang pinakamalaking exponent. So, dapat una ang x cube, 2x cube.
followed by x squared, and then x, and then yung constant. Okay? So, itong pinakamalaking exponent, ito ang i-assign natin kay B. And then, kukunin ni B yung coefficient, which is 2. Okay? Kung walang coefficient, for example, x to the 4, walang nakasulat na coefficient, ang coefficient niyan is 1. Okay? Kung walang nakasulat, kung walang nakasulat na coefficient, coefficient is 1. Okay, so dito since may nakasulat na 2, so kukunin natin yung 2. Yun ang magiging value ng B. So pumunta naman tayo kay A. A, sa kanya ma-assign ang negative 9. Yung constant. Yung term na walang x. Walang katabing x. No? Walang katabing x. Okay, so kukunin lang natin yung positive number niya, 8, 9. Kung negative 9 siya, ang A natin ay magiging 9. Okay? So, anong gagawin natin sa ating A at saka B? Ang gagawin natin sa ating A at saka B? Dito muna tayo sa B. Kunin natin ng factors ng 2. No, since ang B natin is equal to 2, kunin natin ng factors ng 2. Ano-ano yung mga number na pwede mag-divide sa 2? Siyempre, hindi mawawala ang 1. Ang 1 ay pwedeng kayang i-divide ang lahat ng number, at hindi rin pwede mawala yung sarili niya, 2. Okay? 2 divided by 2 is 1. So, yung 3, hindi na pwede yun kasi mas malaki na yun sa 2. So, hanggang 2 lang tayo. Yung 3, 4, 5, 6, hindi na pwede yun. So, hanggang 2 lang tayo. Okay? Kasi yung 3, 4, 5, 6, mas malaki na sa 2. Ang factors ng 2 is 1 at saka 2. So, dito naman tayo sa 9. Ano yung mga factors ng 9? Ano yung mga number na pwede mag-divide sa 9? Siyempre, of course, nandun yung 1. Doon yung 1, laging nandyan yung 1, hindi mawawala yung 1. At nandun din yung 9. Kung ano yung number, kasali siya palagi. So, 9 divided by 9 is equal to 1. 9 divided by 1 is equal to 9. Hindi kasama ang 2. Kasi hindi natin pwedeng eksaktong ma-divide ang 9 ng 2. 9 divided by 2 is 4.5. Magkakaroon tayo ng decimal. So, hindi eksaktong nadi-divide ng 2 ang 9. Yung 3 is kasama. Kasi 9 divided by 3 is 3. 3 times 3 is equal to 9. Kasama ang 3. Hindi kasama ang 4. Hindi kayang i-divide ng eksakto ng 4 ang 9. Hindi rin kasama ang 5.
9 is not divisible by 5. Magkakaroon ka ng decimal point pag dinivide mo yan. Di rin kasama ang 6, ang 7, ang 8. Dahil yung mga number na yon, 6, 7, 8, ay hindi eksaktong kayang i-divide ang 9. So hanggang 9 lang tayo. Hanggang dito lang tayo sa tatlong number na to. Di na rin kasama ang 10, 11, at lahat ng matataas na number dahil mas madami na sila sa 9. Mas malaki na sila sa 9. Okay? So, anong gagawin natin dito sa mga factor na to? Kukunin natin ang A over B. Yan ang ating mga possible zeros. Ililista natin ang lahat, all possible values of A over B. Yan ang ating magiging zeros. Yan ang ating mga possible zeros. So, para makuha natin lahat, ito yung A natin, ano? Ito yung A natin. Ito yung mga A natin. So, bawat isa, 1, 3, 9, i-divide natin ng 1. So, 1, 3, 9. Yan, 1, 3, 9. Okay? Ito, itong 1, 3, 9. 1, 3, 9. I-divide natin sila lahat ng 1. Okay? Then, meron tayong plus minus. Plus minus, plus minus. Mamaya sabihin natin kung ano ibig sabihin ng plus minus na yan. So, 1 divided by 1 is 1. Positive. Ang ibig sabihin yan is pwedeng positive 1, pwedeng negative 1. No? Tetestingin natin ang positive 1 at saka negative 1. Next is 3 divided by 1 is 3. Positive and negative. So, next na itetest natin is positive or negative 3. And then 9 divided by 1 is 9. Positive, negative. So, lahat sila is positive, negative, no? So, ulit, 1 divided by 1 is 1. 3 divided by 1 is 3. 9 divided by 1 is 9. O, ayan. Nilagyan ko ng kulay magenta para palatandaan na ito yung mga possible. Possible pa lang yan. Hindi pa natin sigurado kung alin dyan. So, dito pa lang sa square na to, meron na tayong 6 na possible zeros. Dalawa sa 1, isang positive, negative. Positive 1, negative 1. Dalawa sa 3, isang positive 3, pwedeng negative 3. Dalawa sa 9, isang positive 9, isang negative 9. Okay? So, tandaan natin, balikan natin ang ating original problem. Ang pinakamataas na exponent is exponent 3. So, maghahanap lang tayo ng tatlong root. Tatlong root lang. Tatlong number lang ang pwedeng makapagpa-zero dito. Okay? Next. So, ang ginawa natin is itong 1, 3, and 9 ay dinivide natin sa 1. Okay? Ngayon naman, itong 1, 3, 9 ulit, i-divide naman natin ngayon sa 2. Okay? Sa 2. So, again, nandun yung 1, 3, 9,
And lahat sila ay i-divide natin ng 2. Siyempre, palaging mayroong positive at negative. Pwedeng positive 1/2, pwedeng negative 1/2. And then positive 3/2, and then negative 3/2. Positive 9/2, and negative 9/2. So ito ay 1, 2, 3, 3 times 2. Bakit times 2? Kasi isang positive at isang negative. So meron tayong 6 na possible combination dito at 6 na possible combination dito. So magte-testing tayo ng 12 times. 12 times tayo magte-testing, no? So paano natin ite-testing? Itetest natin ang possible zeros. Okay, so ang unang possible zero is positive 1 and negative 1. So lalagay natin dito P for polynomial and bibigay nating value is negative 1. Okay? And then babalikan natin yung given. Gagawin natin lahat ng x, papalitan natin ng negative 1. So magkakaroon tayo dito ng 2 times negative 1 cube. Two times negative 1 cube plus papalitan natin na negative 1 to, negative 1 squared, negative 1 squared, minus 18, and then papalitan natin tong x ng negative 1, minus 18 times negative 1, and then minus 9. Minus 9. So, kukumpitin natin to. Okay, tingnan nyo to, no? 1 cube. 1 times 1 times 1 is equal to 1. So, tandaan nyo, kapag itong cube, yung kinukube mo is negative, kaya nito negative to, no? Ang sagot mo is negative. Kasi ganito nangyari dyan, ano? Negative 1. Pag sinabing cube, 3 beses mong i-multiply negative 1. Negative 1 times negative 1 times negative 1. Itong dalawang to, negative 1 times negative 1, ay magiging positive 1. Negative times negative is negative. Negative times negative is positive. Kapag magkapareho yung sign, the result is positive. So, negative times negative is positive. And then, 1 times 1 is 1. So, dahil meron tayong isang negative dito na wala siyang kapartner, kung meron pang isang negative dito, negative times negative, magiging positive yon. Since wala, itong mangyayari, itong positive, pag minultiply natin sa negative, that will be equal to negative. And then 1 times 1 is equal to 1. Okay? So that is why kapag
ang base natin is negative, ang exponent natin is odd number, ang sagot ay negative. Okay? Okay, so ulit. So, cube, odd number, negative, negative times negative times negative. Ang sagot nun is negative. Then 1 times 1 times 1 times 1, tatlong beses is equal to 1. Punta naman tayo sa kabila. So, ito namang isang to, negative number, pero ang exponent niya is even. So, negative times negative is equal to positive. And then 1 times 1 is equal to 1. Okay? And then next is negative times negative is positive. 18 times 1 is 18. And then the last one is negative 9. Negative 9. That's the last one, ano? So, nandito na tayo sa next line. Anong gagawin natin dito sa next line? So, perform muna natin to. Ito ay positive. Positive times negative is negative. 2 times 1 is 2. Kapag minultiply mo itong dalawa, ang sagot is negative 2. Positive 2 times negative 1 is negative 2. And then, paano naging positive 10 to? Because positive 1 plus positive 18 is equals to positive 19. 19 minus 9 is equal to positive 10. No? Yung 19 na positive ay binawasan natin ng siyam. Kasi yung siyam na negative, babawasan niya ng siyam na positive. So, ang matitira is 10 positive na lang ang matitira. And ito na ngayon tayo sa ating latest. Meron tayong negative 2. Meron tayong positive 10. Para mong sinabing 10 minus 2 is equal to 8. Or yung dalawang negative ay babawas niya ang dalawang positive. Ang matitira is 8. Okay? So, makikita natin dito na kapag ginamit natin ang negative 1, ang sagot is 8. Not equal to 0. So, hindi kasama ang negative 1. Hindi answer ang negative 1. Check natin ang positive 1. Times 1 times 1 is 1. 1, negative 80, negative 9. So, pag kinumpute natin yan, 2 times 1 is 2. In-add natin lahat to is negative 26. And negative 18 minus 9 is negative 27. Negative 27, bawasan natin ng isa. Positive to, negative to. So, magsusubtraction sila. Magkakaroon tayo ng negative 26. So, negative 26. Ito ay positive. Babawasan natin ng dalawa tong 26. Magiging negative 24. Again, not equal to 0. So, hindi rin kasama ang positive 1. Okay?
So, hindi kasama tong positive 1. So, testing naman natin positive 3 at saka negative 3. So, pag ginamit natin ng negative 3, lahat ng x ay gagawin nating negative 3. Papalitan natin ng negative 3, lahat ng x. Okay? So, una nating pa-perform is itong exponent. Negative 3 raised to 3. So, negative times negative times negative is equal to negative. And then 3 times 3 is 9 times 3 ulit is 27. Okay, so tatlong beses natin yung multiply yung 3. 3 times 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9 times 3 ulit is 27. 27. Plus, so negative 3, negative times negative is positive. 3 times 3 is 9. Okay, dalawang beses lang kasi ang exponent nito is 2. So 3 times 3 is 9. And then negative times negative is positive. 18 times 3 is 54. And then minus 9, minus 9. Okay? So next, computin natin to. 2 times negative 27 is negative 54. Positive 9 minus 9 is 0. So may iwan is positive 54. 54 minus 54 is 0. Yun. So nagkaroon na tayo ng 0. So kapag nagkaroon tayo ng result na 0, ibig sabihin itong negative 3 is ay isang root ng ating equation. So dalawa na lang hahanapin natin, meron na tayong isa. How about kapag positive 3 ang ginamit natin? So kapag positive 3 ang ginamit natin, lahat ng x ay papalitan natin ng 3. Palitan natin ng 3. Pag positive, medyo madali lang, no? So 3 times 3 is 9 times 3 is 27. Then 3 squared. So, dalawang beses lang. 3 times 3 is 9. And then negative times positive. Positive yung 3. Negative times positive is negative. 18 times 3 is 54. Minus 9. So, 2 times 27 is positive 54. So, makikita natin dito na meron tayong positive 9 at saka negative 9. 9 minus 9 is 0. So, mawawala na yung 9. And then, bring down natin itong negative 54. Negative 54. Ang mangyayari naman dito is 54 minus 54 is 0. Yun. So, dalawa na tayo. Isang positive 3 at saka isang negative 3. Okay? So, next, i-testing naman natin tong positive and negative 9. So, lahat yan ite-testing natin, ano? So, again, yung lahat ng x, papalitan natin ng negative 9. Negative 9, negative 9, negative 9.
cube. Negative times negative times negative is negative. 9 times 9 is 81 times 9 ulit is 729. So, negative 729. And then, ito ay dalawang beses lang. Negative times negative is positive. And then, 9 times 9 is 81. Then, negative times negative is positive. 18 times 9 is 162 minus 9. So, pag minultiply natin to, this is negative 1,458. Pag inad natin lahat to, ay magiging positive 234. Ang sagot is not equal to 0. Ganun din ang positive 9, not equal to 0. So, hindi kasama ang 9. So, next, test natin ang positive, negative 1/2. So, negative muna tayo, no? Palitan natin lahat ng x ng negative 1/2. Negative 1/2. Negative 1/2. Negative 1/2. Okay? So, dito tayo sa cube. So, multiply natin itong negative ng 3 beses sa sarili niya. Negative times negative times negative. Okay, negative times negative is positive times isa pang negative, that's equal to negative. No? 3 beses. Negative times negative, negative times negative times negative. Negative times negative is positive. Positive times negative is negative. Kaya ang sagot natin dito is negative. And then 1 times 1 times 1 is equal to 1. 2 times 2 is equal to 4 times 2 is equal to 8. Kaya meron tayong negative 1/8 dyan. Ito naman is negative times negative is positive. Dalawang beses lang because ang ating exponent is 2. Okay? And then 1 times 1 is 1. And then 2 times 2 is 4. Kaya meron tayong positive 1/4. And then negative times negative, negative times negative is positive. And then 18, itong 18, dinivide natin ng 2. 18 divided by 2, magiging 9 to. Mawawala na yung 2. 18 divided by 2, so itong dalawang to, 18 divided by 2, magiging 9. 9 times 1 is 9. No? So ulit. Itong dalawang to, 18 divided by 2, itong 18, nasa taas yan eh. 18 divided by 1, parang ganyan yan eh. 18 divided by 1. So 18 divided by 2, ito ay magiging 9. 9 times 1, 9 times 1, divided by 1. So, itong 1, cancel with 1. Ang matitira is 9. Okay? And then, minus 9. Minus 9. So, makikita natin dito na 9 minus 9 is 0. So,
So, mawawala na tong 9 na to, no? 9 minus 9 is 0. Pero itong positive 1/4, bababa muna natin, positive 1/4. So, ito ay positive times negative. Ang magiging equal niyan is negative. So, itong 2 is equal to 2 over 1. Okay? So, ang gagawin natin is magiging ano kasi ito no? 2 times 1 is magiging 2 over 8. 1 times 8 is 8. So, magiging 2 over 8. And then, ilo-lowest term natin to, 2 over 8. Di-divide natin to ng 2 over 2. Di-divide natin yung taas ng 2. Di-divide din natin yung baba ng 2. Bakit 2? Because 2 is the GCF, the greatest common factor. Sa madaling salita, yung 2, yung pinakamalaking number na pwedeng mag-divide sa 2 at sa 8. Yun yung pinakamalaking number. Hindi pwedeng 4. Kasi yung 4, mas malaki na sa 2. So, yung 2, yung pinakamalaking number na pwedeng mag-divide sa 2 at sa 8. So, 2 divided by 2 is equal to 1. And 8 divided by 2 is equal to 4. Okay? So, ibig sabihin, itong 2 times negative 1/8 ay naging negative 1/4. So, negative 1/4, positive 1/4. So, pareho silang 1/4. Isa positive, isa negative. So, magiging 0 sila. Magka-cancel sila to 0. Magiging equal to 0. Okay? So, ibig sabihin, ito na yung pangatlong 0 natin. Negative 1/2. At this point, dahil tatlo na ang nakuha natin 0, pwede na tayong tumigil. Kasi nakuha na natin yung tatlo. Tatlo lang ang hinahanap natin Nakuha na natin yung tatlo. Bakit tatlo? Because ang pinakamataas na exponent natin is 3. Kung yan ay 4, kailangan natin ng 4. Pero dahil yan ay 3, okay na to. Hanggang dito na lang tayo. Ito yung una, negative 3. Ito yung pangalawa, positive 3. And then, ito yung pangatlo, negative 1/2. So, dito, bibigay ko na lang sa inyo to para makita nyo kung paano kino-compute, paano mag-compute ng mga fraction. Okay? So, kalimitan, kung ano yung sagot mo dito, ganun din yung sagot mo dito. Nagkakaiba lang sa sign. Kagaya nito, this is negative. Negative times negative times negative is equal to negative. Negative 1/8. Ito naman is positive. Positive times positive times positive is positive. Pero 1/8 pa din. Okay? So, yung 1/4 dito is positive. Dito is positive 1/4 pa din. Yung 9 dito is positive kasi negative times negative is positive. Negative times negative is positive 9. Dito naman is negative times positive, kaya negative 9 dito.
and then negative 9, negative 9, negative 9, negative 9. So, yung answer mo dito, halos pareho dito, nagkakaiba lang sa sign. So, mangyayari dito, negative 9 plus negative 9 is equal to negative 18. And then, ito yung magiging positive 1/4. So, kanina ay negative 1/4. Kaya nag-0 sila. So, ngayon naman ay pareho silang positive. So, i-add natin sila. 1/4 plus 1/4 is 1/2. No? 1/2 yun. 1/4 plus 1/4 is 1/2. Minus 18. So, buwasan mo ng kalahati, isang kalahati ang 18. So, magiging 17 and 1/2. Negative. Kasi mas malaki yung negative, no? Ang nangyari is negative 18 at meron tayong positive 1/2. So, kunin mo yung negative 17. Yung isang negative ay binawasan natin ng kalahati. Kaya meron tayong 1/2 dito. Okay? So, discuss lang natin saglit to. So, again, negative times negative times negative is negative. 3 times 3 is 9. Times 3 ulit is 27. 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. So kaya naging 27 over 8 yun. Ito naman is 3 times 3 is 9. And then 2 times 2 is 4. Ito naman is 18 divided by 2 is 18 divided by 2 is 9. 9 times 3 is 27. Negative times negative is positive. Okay? So, i-divide natin ng 2, magiging 1. I-divide natin ng 2, magiging 4. Kaya naging 27 over 4. So, paano ginawa natin dito? So, etong 18, para ma-compute natin dito, kailangan maging over 4 din siya. So, i-multiply natin to ng 4 over 4. So, 18 times 4 is ang 20, pag tinimes mo ng 4 is 80. So, bawasan, ito ay minus 2, 4 na beses, minus 8. So, that is equal to 72 over 4. Okay? So, 72 over 4 plus 9 over 4. 72 plus 9, that's equal to 81 over 4. Minus 27 over 4. Minus 27 over 4. So, minus 27 over 4. That's equal to, ito magiging 11. 11 minus 7 is 4. Ito magiging 7. 7 minus 2 is 5. 54 over 4. Okay, so i-divide natin to ng 2 pareho. 2 over 2.
54 divided by 2 is 27. 4 divided by 2 is 2. 27 divided by 2 is equal to 13. 13.5. 13.5. So, yung 0.5, yun ang magiging 1/2. Okay? So, ganun din dito, nagkaiba lang sa sign. Itong negative 27/8 ay positive 27/8. Itong positive 27 ay naging negative 27 dito. Ito naman is negative 36. 27. Ang dalawa pwede nating i-add. 27 plus 9 is 36/4 minus 36. So, itong 36, that is equal to 36/1. I-multiply natin to ng 4/4 para maging pareho dito para maging common denominator sila. So, this equal to 36 times 4. 4 times 6 is 24. Carry 2. 3 times 4 is 12, 13, 14, 144 over 1 times 4 is 4. Negative. So, itong negative 36 ay magiging equal to negative 144. Itong dalawa is 36/4. So, magkakaroon tayo dito ng plus 36. 36/4. Ito ay negative. Ito ay positive. So, 144, babawasan natin ng 36 is equal to negative 14 minus 6 is 8. 13 minus 3 is 108 over 4. Divide natin to ng 2/2 kasi pwede silang i-divide ng 2 pareho, no? Or 4 na lang siguro. 4/4. 2 na lang muna. 2 na lang muna. This is 54/2. 54 divided by 2 is 27. Negative divided by positive is negative. So, ang sagot natin is negative 27. Again, not equal to 0. Hindi siya kasama, no? Hindi siya kasama. And the last one na tinesting natin is positive, negative 9/2. Papalitan natin ang lahat ng x ng negative. Negative muna tayo. Negative 9/2, negative 9/2, negative 9/2, negative 9/2. Dito naman sa kabila is positive 9/2, positive 9/2, positive 9/2, positive 9/2. So, yung negative, pag kinube natin, ang sagot is negative pa din. So, dito muna tayo, no?
So, negative times negative is positive. 9 times 9 is 81. Times 9 ulit is 729. 2 times 2 is 4. Sa pang 2 times sa pang multiply ng 2 na to is equal to 8. And then 18 divided by 2 is 9. 9 times 9 is 81. Okay, so pero sa kabila, so yung negative 729 over 8, positive. And then itong positive 81 is negative dito. And then, so, pag in-add natin lahat yan, ang magiging sagot is negative 90. So, kung paano yung ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito, no? Mumultiply natin tong 72 ng 4 over 4 para ma-add natin silang lahat. And ganun din ang gagawin natin dito. Mumultiply natin to ng 4 over 4. Lalabas dyan is 112 1/2. So, not equal to 0. So, balikan natin yung mga sagot natin. Isang negative 3, isang positive 3, at isang negative 1/2. So, isang negative 3, isang positive 3, at isang negative 1/2. So, ang x natin is equal to negative 3. Ang x natin is positive 3. Ang x natin ay pwede negative 1/2. So, ang gagawin natin is itatranspose natin. Ililipat natin yung negative 3 sa kabila. So, yung negative 3 magiging positive 3. So, therefore, ang first factor natin is x plus 3. So, itong positive 3 na to, lilipat natin sa kabila, magiging negative 3. So, x minus 3, yan ang second factor natin. And then, itong negative 1/2, pag nilipat natin sa kabila, magiging positive 1/2. Okay? And then, i-multiply natin ng 2 lahat. Lahat sila i-multiply natin ng 2. Okay? Ito yung magiging 2x. Ito yung magiging 2 divided by 2. Ang matitira is positive 1. No? Yung 2 magkakancel sa 2. Ang matitira is positive 1. And 2 times 0 is 0. Then, ito yung pangatlong factor. So, therefore, ang factors ng 2x cubed plus x squared minus 18x minus 9 are x plus 3, x minus 3, and 2x plus 1. Okay, so, end muna natin yung part 1. And part 2 is example number 2. Okay, so, end muna natin part 1, break muna, and after that, part 2.